Hi, all. Good morning. Okay, any doubts on previous class? Doubts on ఏమన్నా? సో మీరు ఇద్దరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. There is some. Okay. Okay. సో డైలీ యూనిట్ టు ప్రాక్టీస్ ఓకేనా. సో చాలా ఈజీ ఉంటుంది, ఇంత డిఫికల్ట్. ఓకే. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, can someone tell me what is this API kit router? It is a request services. It is provide the request services. No, the sentence meaning ఏందో చెప్పండి. It is provide a request service అంటే మీకు క్లియర్ గా చెప్పి పాయింట్స్ కూడా నేను రాసి ఇచ్చాను. Yes, ఓకేనా. yes. మరి మీరు చదవాలి. ఇవి జస్ట్ నాట్ ఈవెన్ 2 లైన్స్. ఓకేనా. మీకు ఈవెన్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండవు. ఇలా ఉంటాయి మీకు డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. మీరు ఇంత చిన్నది ప్రాపర్ గా చదువుకోలేక డెడికేటెడ్ గా లేకపోతే కష్టం. అర్థమవుతుంది. మనం ఇంటర్వ్యూలో ఇదే చెప్తే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు తెలుసా? అసలు మీకు మ్యూల్సాఫ్ట్ అంటే ఏదో తెలియదు అన్న ఫీలింగ్, అంత అజంప్షన్ లోకి. గాట్ ఇట్. మీకు క్లియర్ గా నోట్స్ ఇచ్చాను కదా, నేను నోట్స్ ఇచ్చాను చెప్పాను. It is used for the validation purpose. So first thing, API kit router, it will do two things. First, it is going to validate the request, right? So if it is valid, what it will happen? It is going to reroute the request. That is second thing. If it is not valid, what will happen? It will throw an error. Error. Understood? API kit router will do two things. First, it is going to validate the request. If it is not valid, it will throw an error. If it is valid, it is going to reroute to the particular request. Understood? So now what we'll do? So I'll show you how it is going to work. I'm going to add some breakpoint. Okay. So what do you mean by breakpoint? Anyone having any idea? It executes step by step. No. That is debug mode. Debugging means step-by-step execution. Breakpoint means you have to stay on particular line or particular place. So breakpoint is nothing but it is going to stop the execution of the process. Understood? So if I keep breakpoint here, what will happen? The flow will come here and immediately it will stop over here. Okay. It will not move further. Understood? Okay. What we'll do? So I'm going to run this project in debug mode. Can you see? Last time we used run project, right? This time we will go with this option, debug. Okay. So debugging is nothing but the process of identifying errors. Okay. In that we need to keep the breakpoint. So ఈ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టడం వల్ల యూజ్ ఏంది అంటే, మీకు ఎక్కడైతే డౌట్ వస్తుందో అక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే ఫ్లో వచ్చి అక్కడ ఆగుతుంది. అర్థమవుతుందా? Clear? Okay. So breakpoint is nothing but it is going to stop the execution of the process. మరి ఇప్పుడు చూస్తే కన్సోల్ ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ got deployed. ఓకేనా. ఇప్పుడు whenever you make a request through postman, so we won't get output here. Why? Because flow will not execute until unless we need to complete that flow, then only we'll get the output. Otherwise we won't get. So what we need to do here, again you just go there. Can you see there are some dotted lines? That means your flow got stopped over here. Okay. So now what happened? I sent some requests. Okay. Listener is going to
listen this request, and it is going to pass to the next event. So in this event, what will happen? If I click on next processor, so we are getting error. Okay, we'll see what kind of error we'll see. So next, it came to bad request. Okay, and we'll go there and see the message. What was that message? So invalid value Siva for query parameter number one. Expected type is integer, but what we found? String. So that's why it's thrown error. Can you see API kit router? It got validated whether whatever the request which you passed that is correct or not. If not, immediately it went here, it thrown some error. Understood? So this is how it is going to validate it. Okay. Next, what we'll do? We'll pass, integer here and we'll see. Let's say I'll pass 9. I'll make a request. Again, if I go there, flow will stop here. Now it is going to validate it whether do you provided proper resource path or not, proper request or not. Okay. So this time we provided exact resource path and as well as request, right? So click on this next processor. See where it went? It went to that particular flow addition. Okay. So what API Kit router is doing here? It is going to reroute the request. If it is a valid, it is going to reroute the request to that particular flow. Understood? So that's why your flow came here. Understood? Second thing. Again, click on next processor. It will go to here. Again, it will go to transformers. Next. If you click on next processor, where it will go? Nothing is there to execute. So directly it will go here and it is going to provide the response here. Understood? See, now you got some response. So you got 70. Understood? So this is very, very important interview question. What is API Kit router? API Kit router, it will do two things. First, it is going to validate the request. If it is not valid, it will throw error. If it is valid, it is going to read out the request to that particular flow. Okay. So this is how we can use this API Kit router. Any questions here? Okay. So now what we'll do? So let me log in. So I'll move to design center. ఇది క్లౌడ్ లో ఉండదు కదా, ఇదంతా స్టూడియోలో ఉంటుంది, ఇక్కడే చేస్తాం, లోకల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇది మన ల్యాప్టాప్ లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నీకు క్లౌడ్ లో కావాలి అంటే ఇక్కడ వస్తుంది, మీకు ఇక్కడ చూపించాం కదా, ఈ బీటా వర్షన్ ఉంది కదా, కోడ్ బిల్డర్, ఇందులో అన్ని ఉంటాయి, డిజైన్, డెవలప్, డిప్లాయ్. ఓకేనా? ఇది స్టిల్ బీటా వర్షన్, అంటే ఇంకా టెస్టింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ డిజైన్, క్యాల్కులేటర్, API. Okay. So yesterday what we did, we created this addition. Okay. Get method like 400. Similarly, what you can do, you can add n number of status codes. Okay. So this you can mention it as 404. 404 means very good. Not found. So next I'm going to write 500. 500 means
internal server. Okay. So if you want to know more about the status codes, I'm going to share one URL with you. Just go to the browser, just type HTTP cats. Okay. So if you type HTTP cat, you can see so many cat symbols. Okay. Here you have 100 series, 200 series, 300, 400, up to 500 we have. Okay. So out of this, what you need to do? So you just focus on only 3 status codes. So ignore 100 series. Okay. Just go to 200 series. Okay. And then 400 and then 500. In this, you just try to learn it. What is 200? What is 201? Okay. 202. Like this, what and all will be there. You can see it over here. 200, 201, 202. Still up to you have 208 to 261, right? So if you are able to learn all these things, fair enough. Otherwise, you just learn 200, 201, 20, only 3. Okay. So I'm going to write that as well. You need to must learn all these things. What is 200, 201, 202? Only these 3. Okay. Next, 400 series. You just remember 400, 401, 402, 3, 4, 5. Okay. Up to 405. Okay. You just remember all these things. 400, 401, 2, 3, 4, 5. Okay. After that, you need to remember one more. That is called 429. Too many requests. Okay. This when you apply, policies, that time we can see this status code. Okay. 429. Too many requests means they are going to restrict it. So I'll show you one. So I'll show you that error how you will get. See here, sir, I have some list of URLs. So if I click on that, I got the output, right? Again, if I refresh it, second time, I will not get out. See what we got? Too many requests. Why? Because this is sample URL. Many people are using, right? Public URL. So if you are keep on using others, they won't get, right? So that's why they restricted this. For 1 minute, you can access only one time. That's it. Now 1018, right? Again, if you test it 1019, you will get the output. If you test now, you won't get. See? Understood? Okay. So this and all you need to remember. 29. Next, 500 series. 1, 2, 3, 4, 5. I think fair enough. So up to 504 is there is no 505. 504. Up to here, fair enough. Okay. That's it. These status codes you can learn it. Okay. So where you will get? Go to this website, HTTP cat. So if you want, I can share this URL with you. I'll post in the chat box. Okay. These things you need to learn it. Daily I'm asking. Okay. Now what I will do? I'm going to create one more resource path. / subtraction. Okay. Method. Any method you can write it. So we'll go with the patch method this time. Okay. I'll tell you what is get method, put, patch, delete అనేది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన
ఏం ఏంటంటే ఒక ఏపీఐని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ, అడిషన్ ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేయాలి. మీకు ఇది బేసిక్ క్లాసెస్ డెమోస్ కదా, మీకు ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎప్పుడు వాడాలి, ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలి అని క్లాస్లో డిస్కస్ చేయాలి. ఓకేనా. బేసిక్ ఎందుకు వాడతామంటే గెట్ మెథడ్ అంటే హై లెవెల్ చెప్తున్నాం మీకు. సో ఎక్కువ మనం వాడేది 5 మెథడ్స్ ఉంటాయండి. గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, delete. ఈ 5 ఉంటాయి. ఫస్ట్ పోస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా క్రియేట్ చేయడానికి వాడతాం మనం. ఓకేనా. లెట్స్ సే యూ గాట్ అన్ ఆఫర్. ఓకే, మీకు ఒక కంపెనీలో ఆఫర్ వచ్చింది. ఏమవుతుంది, యు ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఫర్ యూ. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూస్ పోస్ట్ మెథడ్. అర్థమైందా. లెట్స్ సే 100 పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారు. ఓకేనా. సో 100 ఐడీస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, సో ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు, నేను రేపు నీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఓకేనా, సమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను. గెట్ మెథడ్ వాడితే వీ కెన్ ఫెచ్ ది డీటెయిల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, పుట్ అంటే ఏంటంటే అప్డేట్ కి వాడతాం. ప్యాచ్ కూడా అప్డేటే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే పార్షియల్ అప్డేట్ అంట. ఓకేనా. పార్షియల్ అప్డేట్ అంటే ఏం లేదండి, లెట్స్ సే మీ మొబైల్ నంబర్ లాస్ అయింది. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ కొత్త సిమ్ తీసుకొని ఆఫీస్లో మొబైల్ నంబర్ ఒకటి అప్డేట్ చేస్తామా, మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, ఫుల్ నేమ్ ఇవన్నీ అప్డేట్ చేస్తాం. నెంబర్. ఓన్లీ మొబైల్ నెంబర్ కదా. అట్లా సింగిల్ గా ఏదైనా అప్డేట్ చేయడానికి పార్షియల్ అప్డేట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో పుట్ అంటే కంప్లీట్ గా ఫుల్లీ అప్డేట్ అనుకో. ఓకేనా. సో ప్యాచ్ అంటే పార్షియల్. సో ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి లెఫ్ట్ అయ్యాడు, న్యూ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది, వేరే జాబ్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ డెలీట్ మెథడ్ వాడతారు. సో ఆ పర్టికులర్ ఐడిని రిమూవ్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ డెలీట్ మెథడ్. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు హై లెవెల్ చెప్తాను ఒకసారి, బట్ టైం బీయింగ్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫెచ్ or if you want to get any details, we'll use this get method. Understood. So post is for creation, put and patch both are for updation. So patch is for partial updation, so put is for fully updation. Delete means if you want to delete anything, we can use this delete. Clear. Okay, so now what I'll do, I'm going to use this patch method. Next, so request same ilane process the query parameters. Number 1 Type required true, type integer. number or integer. Okay na? Again number 2. So required true, type number. See, I'm not writing any code. మనకి డిఫాల్ట్ ఫ్లో ఇంటెలిజెన్స్ లో కోడ్ వస్తుంది, జస్ట్ యూజ్ చేస్తుంది అంతే. ఓకేనా. ఎంత డిజైన్ ఇలానే ఉంటుంది. ఓకేనా, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ రెస్పాన్సెస్. సో 200 బాడీ అప్లికేషన్ చేసాం, ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాసాం, మెసేజ్ subtraction is some value. That's it. Okay. So again, if you want to use this all 200, this one 400 to 405. So I'm going to copy paste it, but don't copy paste it. What you can do? So మీరు ఓన్ గా రాసేయండి. ఓకే, అంతే. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాను నేను, డివిజన్ ఏదో ఒకటి రాద్దాం, మల్టిప్లికేషన్. సో నేను మొత్తం కాపీ చేస్తున్నా, మీరు ఫస్ట్ నుంచి టైప్ చేయండి ఓన్గా.
ఇప్పుడు పేస్ట్ చేస్తాను, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్? ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ ప్రాపర్ గానే ఉంది. ఎందుకంటే పైన ఇండెంటేషన్ కదా, కింద కూడా ఉంది. నంబర్స్ నంబర్ 1 నంబర్ 2 రిపీటెడ్ కాదండి, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏమంటుంది, డూప్లికేట్ కీ స్లాష్ సబ్స్ట్రాక్షన్. అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది, మళ్ళీ ఇస్తున్నాం రిసోర్స్ పాత్. రిసోర్స్ పాత్ అంటే నేమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒకే నేమ్ తో ఇద్దరు ఉన్నారనుకో, సో నేను ఒక నేమ్ పిలిచాను, ఇద్దరికి సేమ్ నేమ్ ఉంది, ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతారు? ఇద్దరు రెస్పాండ్ అవుతే అది నాట్ గుడ్ కదా, పర్టికులర్ పర్సన్ రెస్పాండ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, సబ్స్ట్రాక్షన్ వాడినప్పుడు డూప్లికేట్ కీ వచ్చిందనుకో, దీన్ని ప్రొసీడ్ కాకుండా ఎర్రర్స్ వచ్చేలాగా డిజైన్ చేస్తారు డెవలపర్స్. అర్థమైంది? సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి వినండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్, ఇన్ one API we can't write same resource path twice. Okay, so in one API we can't write same resource path twice. అంటే ఒక API లో సేమ్ రిసోర్స్ పాత్ ని 2 times రాయకూడదు. అర్థమైందా? ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దాం, దీన్ని చేంజ్ చేద్దాం. ఒక్క లెటర్ చేంజ్ అయినా మళ్ళీ వర్క్ అవుతుంది. చూడు, నేను అక్కడ 0 రిమూవ్ చేసిన వర్క్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ నేమ్. అండర్స్టూడ్? ఇదా, ఇవేమైనా ఫిక్సెస్ ఉంటే అట్లా ఫిక్స్ చేయడానికి చూపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇందాక మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, దాన్ని ఫిక్స్ చేయమని చూపిస్తాను. అది ఇగ్నోర్ చేయండి, వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, సబ్స్ట్రాక్షన్ బదులు డివిజన్. సో వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే చూపిస్తుంది అట్లా. సో డివిజన్ వచ్చేసిందా, ఇక్కడ సేమ్ ఉందా? సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, మనం చేంజ్ చేద్దాం. డివిజన్ ఈజ్ సమ్ నంబర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లియర్ కదా, ఇన్ వన్ ఏపీఐ యూ కెనాట్ రైట్ సేమ్ రిసోర్స్ పాత్ ట్వైస్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్, ఇక్కడ ఏమన్నా వన్ ఏపీఐ కదా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ పాయింట్ లో ఇన్ వన్ రిసోర్స్ పాత్, ఇన్ వన్ రిసోర్స్ పాత్ we can't write same methods twice. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డివిజన్ లో నేను ప్యాచ్ మెథడ్ రాస్తా, మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఇంకో ప్యాచ్ మెథడ్ రాస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డూప్లికేట్ అవుతుంది. డూప్లికేట్ కి ప్యాచ్ అంటే, ఇప్పుడు నేను ఈ డివిజన్ అని ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ 2 ప్యాచ్లు ఉన్నాయి. యూజర్కి అర్థం కాదు దీన్ని క్లిక్ చేయాలా దీన్ని క్లిక్ చేయాలా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు లెట్స్ యూ వాంట్ టు బై వన్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఐఫోన్, మీరు ఏం చేస్తారు, అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళి ఐఫోన్ అని క్లిక్ చేస్తారు. క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐఫోన్ వచ్చి కింద బై అని 2 times వచ్చిందని, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏది క్లిక్ చేయాలో మీకు అర్థమవుతుందా? ఏది క్లిక్ చేస్తే ఏది తీసుకుంటుంది. అప్పుడు ఏమనుకుంటారు, ఈ సైట్ మొత్తం ఫేక్ అనుకుంటారు. అంతే కదా? అర్థమైంది? సో అట్లా ఒక రిసోర్స్ పాత్ లో సేమ్ మెథడ్స్ ట్వైస్ రాయకూడదు, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ వీ కెన్ యూస్. ఈ ప్యాచ్ బదులు మీరు రాయండి, ఇట్ విల్ టేక్. చూసారా, ప్యాచ్ మెథడ్, పుట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇట్లా ఎన్ని మెథడ్స్ అని రాసుకోవచ్చు మనం. డిలీట్. సార్ వన్ డౌట్, ఒక API లో సేమ్ మెథడ్ రిపీట్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ టైమ్స్? ఇదే కదా ఇందాక చెప్పి, మెథడ్స్ ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు, కాకపోతే డిఫరెంట్ రిసోర్స్ పాత్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, సబ్స్ట్రాక్షన్ లో ప్యాచ్ రాసామా, ఇక్కడ డివిజన్ లో ప్యాచ్ రాసుకోవచ్చు, కానీ సేమ్ రిసోర్స్ పాత్ లో ఇక్కడ మీకు అందుకే పాయింట్ క్లియర్ గా రాస్తుంది.
In one resource path, we cannot write same methods twice. అంటే ఒక రిసోర్స్ పాత్ లో సేమ్ మెథడ్స్ 2 times రాయకూడదు అంతే బ్లైండ్ గా. Okay. మల్టిపుల్ రిసోర్స్ పాత్ ఉందనుకో రాసుకోవచ్చు, అది వేరు ఇది వేరు. అర్థమైందా? క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ సిమిలర్ గా ఇంకోటి చెప్తాను. మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకు అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకేనా? మల్టీ అని వస్తుంది, మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా సబ్స్ట్రాక్షన్ తీసి మల్టీ అని వస్తుంది. ఓకేనా? 88 ఇక్కడ చూస్తే ఇలా ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ మెథడ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎవరైనా ఒక ఏపీఐని కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని ఇచ్చారనుకో ఆఫీస్లో, దే విల్ గివ్ యూ వన్ రిక్వైర్మెంట్ షీట్. ఆ షీట్లో ఏముంటుందంటే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? తర్వాత రిసోర్స్ పాత్ ఉంటుంది, మెథడ్ ఉంటుంది, శాంపిల్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, శాంపిల్ రెస్పాన్స్ ఉంటాయి, స్టేటస్ కోడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అవన్నీ కాపీ పేస్ట్ చేయడం అంతే. అర్థమైంది? ఆ కాపీ పేస్ట్ చేసి ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హియర్ ఆల్మోస్ట్ 160 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది. ఓకేనా? సో మీరు మంచి డెవలపర్ అయితే ఇప్పుడు ఇది రాసింది కూడా కరెక్టే. ఇంకా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఆప్టిమైజ్ దిస్ కోడ్. దీన్ని రూట్ ఫైల్ అంటాము. కెన్ యూ సీ హియర్ దిస్ రూట్ ఫైల్? ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ స్వీట్ అండ్ షార్ట్. చాలా తక్కువ కోడ్ రాయాలి. మనం ఎంత తక్కువ కోడ్ రాస్తే అంత ఎక్స్పర్ట్ అన్నట్టు. అర్థమవుతుంది? ఓకేనా? సో రేపు క్లాస్లో ఏం చేద్దామంటే ఈ 160 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక 40 లైన్స్లో రాస్తా. ఓకేనా? 120 లైన్స్ సేవ్ చేస్తాను. అర్థమైంది? అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయినట్టు. అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అనేది కమింగ్ క్లాసెస్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ జస్ట్ డెమోస్ కాబట్టి కొద్దిసేపే చెప్పాను. యాక్చువల్ క్లాస్ మనం 1 hour ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో యాక్చువల్ క్లాసెస్ మనం వీ విల్ స్టార్ట్ ఆన్ మండే. ఓకేనా? సో మండే నుంచి మీకు ఆన్లైన్ వాళ్ళకి లింక్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? లింక్ చేంజ్ చేస్తాం. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఓకేనా? మీరు రిజిస్టర్ అవుతే మీ నెంబర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాము. ఆ గ్రూప్లో మీకు లింక్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లాసెస్లో అవన్నీ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పింగ్ చేస్తే మేము రిప్లై ఇస్తాం. ఓకేనా? సార్ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి సార్. మేము మళ్ళీ So we have missed 1-2 sessions a day. So can we get it the sessions? Yeah, you will get it. Every session will be recorded. All recordings you will get it. ఓకే, మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. ఓకే, ఇంకెనీ అదర్ డౌట్స్? ఓకే, డౌట్స్ ఏం లేకుంటే విల్ క్యాచ్ అప్ ఆన్ మండే. ఓకేనా? సో మండే ఆన్వర్డ్స్ పెయిడ్ క్లాసెస్. మండే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాక లైక్ ఎవ్రీ సాటర్డే సండే ఉంటుందా లేకుంటే లైక్? అది మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. షూర్. ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారో దాన్ని బట్టి గ్రూప్లో ఒక మెసేజ్ పెడతా. అందరూ ఓకే అంటే నేను తీసుకుంటా సాటర్డే సండే కూడా. షూర్. అప్పుడు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది లైక్ వీఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ నాట్ అని లైక్ ఎలా యాడ్ మీరు చేస్తారు? అమౌంట్ పే చేస్తే మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తారు గ్రూప్లో అంతే. ఓకే, అర్థమైందా? అంటే ఐ ఆల్రెడీ పేడ్, అందుకే అడుగుతున్నాను. ఓకే ఓకే, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కండి? ఐజిఎం గురు అండి. ఐజిఎం. ఓకే, నాకు డీటెయిల్స్ ఇస్తారులేండి, ఈరోజు నేను యాడ్ చేస్తాను. షూర్. ఓకేనా? యా. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? చలో గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ ఆన్ మండే. ఓకే. షూర్.
Thanks, sir.